Everyone. Today is a very special day. We are having our distinguished guest with us, Professor Ashok Kumar Sen, who is a senior professor in Assam University, Department of Physics, Silchar, with us. And within few minutes, we will be hearing from him. But before that, I would like to invite in stage our revered Principal Maharaj and Professor Sen to come on the stage, please. And some of you, one volunteer, please come here. I'd like to ask you, someone of you come. Come on stage. Take this thing and go to Maharaj. Okay. I would like to ask Amber to hand over this felicitation things to Maharaj to felicitate our distinguished guest, Professor Sen. Thank you. So before we start, I would like to give you a brief introduction about our eloquent speaker. I'm not going to read the whole CV because it will take a very good amount of time. So I'll be giving you some brief from that because it's a very long CV, as it says by its own, his career. So Professor Sen did his MSc in physics in 1984 from Kharagpur IIT, and PhD in astrophysics in 1990 from PRL Ahmedabad. After that, he held postdoctoral positions in PRL and IUCA as well. And after that, he was an assistant professor in Center of Plasma Physics, Guwahati. After that, he was an associate professor in Assam University, Silchar. And from March 2005, he was a professor till September 2022. And now, till date, he is a senior professor in the same university. His area of interest is a very vast one. It consists of experimental as well as theoretical astronomical physics, and which includes photometric and polarimetric astronomical observation and related instrumentations, image processing, laboratory light scattering experiment, laboratory astrophysics simulation of asteroid, regolith dust. And in theoretical, comets, solar system studies, interstellar medium, star information, theory of polarimetry, GTR, electromagnetism in curved spacetime. So you can see it's a very big spectrum which is of his interest. He has also
held so many visiting positions and memberships in various places in world like German Astrophysics Astrospace Center, JSPS in Japan, European Union Erasmus Mundus program, uh, in Loiano Astronomical Observatory in Italy. He's a member of Scientific Organization Committee IAU Symposium, also visiting associate in IUCA and member of science work group on interstellar dust studies, multi-wavelength working group of AstroSat, and so many. He also has several papers in peer-reviewed journal, almost over 100 papers, and also 15 students have got PhD from his guidance, and 3 are also taking. They are in pipeline. Also, he has guided 3 MPhil students so far. So, with this brief note, I would like to ask Professor Shen to come on the stage and say to our students some words from him. Thank you. Thank you very much for your kind introduction. With due respect and regards to Swami Kamalastananda Maharaj, with whom I have been in touch for some time, and Swami Vedanuragananda Maharaj, Dr. Shubhro Nag, my physics colleague, and other esteemed members of this college. The title of my talk, as you can see, Recent Space Missions to Comets and Our Understanding of the Origin and Evolution of the Solar System. আমি টেকনিক্যাল টার্মগুলো ইংরেজিতেই বলবো, তবে মোটামুটি আমি বাংলা আর ইংরেজিতে মিলিয়ে টকটা দেওয়ার কথা ভাবছি। এবং আমার টক চলাকালীন স্টুডেন্ট এবং অন্যরা যারা যখন খুশি আমাকে থামিয়ে দিয়ে যে কোনো প্রশ্ন, যে কোনো ক্ল্যারিফিকেশনের জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমার এতে কোনো অসুবিধা বা আপত্তি নেই, কারণ টকের একদম শেষে অনেক সময় আমরা রিলিভেন্সটা হারিয়ে ফেলি, প্রাসঙ্গিকতা, কী বিষয়ে প্রশ্নটা করতে চাইছি। কাজে টক চলাকালীন যে কোনো সময় আমি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত আছি। এই টকটা বিশেষ করে আমি গত সপ্তাহে ঠিক আজকের দিন বুধবার মোটামুটি এরকম সময় 3টের সময় সত্যেন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস সল্ট লেক সেক্টর 3-তে ওদের ফাউন্ডার ডিরেক্টর শ্রী চঞ্চল কুমার মজুমদারের স্মৃতি উদ্দেশ্যে ওদের একটা ওয়ার্কশপ ছিল, সেখানে আমি টকটা দিয়েছিলাম। এবং সেখানের অডিয়েন্স মেনলি মাস্টার্স ডিগ্রি, পিএইচডি এবং কিছু ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বিভিন্ন কলেজের, কারণ ওটা অর্গানাইজ করেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স। কিছুটা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ছিল, কিন্তু এখানে যেহেতু মোর দেন 50% আমি বুঝতে পারছি তোমরা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট আছো, কাজেই আমি বলার সময় খানিকটা যাতে সবাই বুঝতে পারো সেভাবে বলার চেষ্টা করব। যদি কোনো অসুবিধা থাকে আমাকে থামিয়ে দিলে আমি মোটেই বিরক্ত হব না, এবং আমাকে বাংলা ইংরেজি যে কোনো ভাষায় প্রশ্ন করতে পারো। ওকে, তা টক এভাবে শুরু করছি। কয়েকটা সংখ্যা আমাদের জেনে রাখা ভালো। নেক্সট স্লাইড। ওকে, so these are some of the numbers which will be very useful during the presentation. So those who are interested can note down. আমাদের আর্থ আর সানের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সেটা মোটামুটি 10⁸ কিলোমিটার, সেটাকে 1 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট ধরে নেওয়া হয়, কারণ সোলার সিস্টেম স্কেলে ডিস্টেন্স এত বেশি যে আমরা কিলোমিটার বা ওই রকম কোনো ইউনিটে সেই ডিস্টেন্সটা আমরা প্রকাশ করি না। So 1 AU is a kind of
স্ট্যান্ডার্ড ডিস্টেন্স। তার চেয়ে বেশি ডিস্টেন্স হলে আমরা লাইট ইয়ার বা পারসেক ইউজ করি। পারসেক মোটামুটি 3 টাইমস অফ 1 লাইট ইয়ার। আর সূর্যের ভর হচ্ছে 10⁻30 কেজি। এই সংখ্যাগুলো আমাদের সামনে থাকবে যে কোনো ডিসকাশনের সময়। এবার আমরা যেটাকে সোলার সিস্টেম বলে জানি, তার কয়েকটা পিকুলিয়ারিটিস আছে এবং তার কয়েকটা প্রপার্টিজ আছে, সেগুলো আমি জাস্ট লিস্ট করেছি। দেয়ার আর 8 অফিসিয়াল প্ল্যানেটস। আমরা অনেকেই জানি 2005 থেকে প্লুটোকে আর প্ল্যানেট ধরা হয় না, প্লুটো একটি আলাদা তালিকাভুক্ত। সেটা নিয়ে আমি আলাপ করব। So there are 8 official planets. So Pluto is no longer a planet. Why Pluto is not a planet, that will be discussed. And there is a new classification, dwarf planets. Dwarf planet বলে 2005 এর আগে আমরা কেউ জানতাম না dwarf planet কাকে বলা হয়। বামন গ্রহ, সেই কনসেপ্টটাও ডিসকাস করা হবে। 130টা স্যাটেলাইটস around different planets, and many more satellites are being discovered. So one does not know this list. This number may go up. And there are many small bodies like comets and asteroids. Our inner solar system bolte amra jeta bujhi, sun, central star, then Mercury, Venus, Earth and Mars. সেগুলো হচ্ছে ইনার সোলার সিস্টেমের পার্ট। মার্সের পরে জুপিটার থেকে যে অঞ্চলটা আছে সোলার সিস্টেমের, সেটাকে আউটার planetary region bola hai. Now some of the peculiarities. See, all the planets together, they move in a plane, and this is called the plane of ecliptic. Orbits of all the planets, they together define a plane. This is called ecliptic. The equatorial plane of Sun is almost 7 degrees to this plane, but Earth's equatorial plane makes an angle which is quite high. I think some of you may be knowing it. কেউ বলতে পারবে আর্থের ইকুয়েটোরিয়াল প্লেন আর আর্থের অরবিটাল প্লেনের মধ্যে কি অ্যাঙ্গেল আছে? Yes? 23.5 or 62.5, whichever way you want, you can explain. Yeah. Now, if all the planets are moving in the anti-clockwise like this, anti-clockwise direction, and at the center we have Sun, so if we look down, then the top is the North Pole. So this is how we define the direction of motion of all the planets. And all the planets, they have their own spin axis. Spin axis direction or orbital directions are same except Venus, Uranus and Pluto. Now, why there is an exception for these 3 planets, we do not know. There are many things for which we do not have any explanations. So I am just listing what are these. Sun contains 99.86% of total mass of the solar system. So Sun is quite massive compared to all other planets put together. But in terms of the momentum, only 2% of the total momentum of the solar system. All the planets move at a much higher speed and at quite a large distance from the Sun. So any theory that we propose today which can explain the origin and evolution of the solar system, it must explain all these features. Suppose we scale down our solar system, then Earth is a 1.3 centimeter size object, like the size of a grape. Moon will be at 30 centimeter, means 1 foot distance. And Sun will be having a size of 1.5 meter, maybe size of this white table, which is at a distance of 150 meters, maybe the gate of this college campus. Human on this scale would be the size of an atom, very small, very tiny, you can imagine. We are just trying to imagine if everything is brought down in a scale, and the nearest star, Proxima Centauri, will be 40,000 kilometers away, which is actually 4.3 light years. So if we scale down everything, the nearest star will be 40,000
kilometer away. These are some of the numbers which can tell in a snapshot. See, the distances of the planets are increasing from Sun. Orbital periods are also increasing somewhat linearly. Okay, but we can just say they are increasing. But in case of diameter, you see there are some anomalies. And in case of mass, 10 to the power 23 kg, that is the unit in which we have put the mass, you see there are some abnormalities towards the center where Jupiter is, and density is also showing some anomalies. Why? The current theory says we had distribution of all the dust and gas particles in our galaxy somewhere. And then there was some condensation at the center, which we call the instability. Technically, this is called Jeans instability. And due to this perturbation, Jeans perturbation, the central part started growing, and at some distances from the central part, there were local condensations. Now, as you move away from the central part, the density was lower, material density, so the growth of the smaller parts had a smaller growth rate, and central part was Sun, which had some temperature, but as you move away from the Sun, temperature goes down as 1 by r square law. And the radiation from the Sun also has a disintegrating effect on the growth mechanism. Sun had a very primordial stage, সোলার উইন্ড প্রোটন আল্ট্রাভায়োলেট এগুলো সান থেকে বেরিয়ে আসছিল। সো যখন গ্রেন কন্ডেনসেশন হচ্ছিল তার মধ্যে সোলার উইন্ড প্রোটন এবং আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন যদি পড়ে তাহলে গ্রোথটা ত্বরান্বিত না হয়ে ওটা স্লো হয়ে যায়। কাজে দুটো মেকানিজম কাজ করছে। সানের খুব কাছে থাকলে the radiation from the sun, heat from the sun is so strong that you cannot have adequate growth. But you have good amount of material density to grow a planet. Again, very far, you don't have disturbing force like radiation from sun, ultraviolet from sun, solar wind from sun. So you should have good growth, but at large distance, you don't have enough material to grow the planet. So somewhere in between, you had the optimized value. So net growth becomes maximum. That's why you have Jupiter, Saturn size planets near the sun. It was possible. But on the two sides, there were smaller planets from the Jupiter, across the Jupiter. কিন্তু এটাও খুব একটা স্মুথ ফাংশন নয়. There are some anomalies. Like for Mars, you see the mass suddenly goes down. It is little higher than just Mercury. Why? What happened? We do not know. আমি যেটা আগে বলেছি, apart from planets, we have asteroids and comets. Asteroids and comets are two types of bodies. Both are very small bodies, but asteroids had no atmosphere. They are dry, barren. Asteroids are contained within the region between Jupiter and Mars. So they are contained in a disk. Comets are very different. Comets contain volatiles. Comets have their own atmosphere, and comets come from all the directions. So if I assume, suppose this is the table which is the ecliptic plane. By ecliptic plane, what I mean, this is where the sun is, this is sun, and all the planets move on this, on a plane which is this table. So asteroids are also contained in this table. The orbits of the asteroids are in this table, and comets, they come from all directions. They have a three-dimensional distribution around the sun, and our Earth will be somewhere here. So from the Earth, when we observe, we see comets coming from a three-dimensional space, but asteroids are contained in a particular plane.
So this is the difference. Asteroids are something like 26 asteroids are having diameter more than 200 kilometers. Between 10 to 100, we have catalogued about half of this number. 100,000 asteroids have been discovered and given provisional designations. So they are catalogued. So between 10 and 100 kilometer, you have several 100,000 asteroids and more than 1,000,000 asteroids in the 1 kilometer range, up to 1 kilometer. These asteroids can be a threat to us, to our existence. Anytime they may pass through our atmosphere and collide with Earth, bringing destruction. In many developed countries, we have space guard telescopes. These telescopes continuously look towards the sky. They have a all sky scan, 360 degree, 180, and other half of the hemisphere has another 180 degree coverage. So they always watch if there is any asteroid coming towards us, because we know 65 million years ago all the dinosaurs were extinct because of bombardment with some with some asteroids. So these telescopes always check whether any such asteroid is entering into our Earth. But then the total mass of all the asteroids put together is less than the mass of our moon, Earth's moon. So that mass is very insignificant. We don't have to worry. These comets are again a bit different from the asteroids. They come from a three-dimensional distribution of shell where all the comets are living, and this region is called Oort cloud. Oort, Netherlands astronomer Oort, 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 he had suggested that comets are coming from a distance of 10 to the power 5 to 10 to the power 6 astronomical unit distance towards us, and they are coming from all directions. And those asteroids which come from Oort cloud, they have a period. They come repeatedly, come over and over. So there is a periodicity of about 200 years, and they are called long period comets. Then comets which have a periodicity around 100, these are called intermediate period comets or short period comets. And then we have Jupiter family comets, where the comets, they have their orbits contained in the plane, and they are just like asteroids, but they have atmosphere. So they are called JFC, Jupiter family comets, and they come from a region near Jupiter. So this is all about comet, and the picture which you see on this side is the picture of comet which I took during 1985 during my PhD from Indian Institute of Astrophysics, IIA Bangalore. Near Bangalore in Kavalur there is an observatory from where I took this picture. So whenever I give a talk on comets, I show this. And about the origin of comets, as I said, the comets which come from all directions, they form the majority, and we tell this shell around the sun as Oort cloud, which is a spherical reservoir from where all the comets come. And present day estimate says there are 10 to the power 12 comets around our sun in that spherical reservoir or spherical shell, which we call Oort cloud. But sometimes we see some exceptions. There are some short period comets which have periods, say around 100, less than 200, but higher than 20. So these short period comets, we could not explain very nicely, assuming a three-dimensional distribution, a shell. So another Netherlands astronomer, Kuiper, G.P. Kuiper, in 1951, he suggested that they come from a region very close to Neptune, and that region is called Trans-Neptunian region, and that part is called Kuiper belt. So our solar system is also surrounded by a region of small period comets or short period comets. We call it Kuiper belt. So from Kuiper belt, some comets come, and they are also called trans-Neptunian objects. We are just describing something, but very soon we will have
some interesting things. We know that in 1992, yes, please, bolo. 3D plane ঘোরে না, ঘোরার প্লেন একটাই, 2 dimensional, but plane can be oriented anywhere. Asteroids and planets, their orbits are contained in a single plane. Comets, for comets, all the planes are possible. Why so, we still do not know. This is a tentative explanation that comets come from all directions in the sky. Akashe যতগুলো zodiacal sign আছে, all the zodiacal signs, if you look at the sky, all the zodiacal signs together define a plane which is the plane of ecliptic. This is the plane in which all the planets they move. But if you look at a comet, you will find today if a comet is coming from this direction, tomorrow it may come from that direction, other day from another direction. But if all the zodiacal signs we put together, it defines a plane like this. তাহলে সব কটা প্ল্যানেট ওই প্লেনেই থাকে, প্ল্যানেটগুলো এদিক ওদিক হয় না। This is something we want to know. The purpose of this lecture is actually trying to know and find out how much we know. তার একটা tentative explanation was given by Wood, who said there is a spherical reservoir of comets. Spherical reservoir means 3 dimensional, so comets can come from all the directions. And why, if you ask, then okay, we did some work on in this direction that I will discuss. But before that, why Pluto is no longer a planet? This is what I will discuss. Pluto size motamuti 2274 kilometer, and it has a mass roughly 10 to the power 22 kg. It has highly eccentric orbit. You can see aphelion is 49 and perihelion is 30 astronomical unit. So during some time of its orbital motion around Sun, it goes inside the orbit of Neptune also. Pluto is smaller than 7 of solar system satellites. Moon, our own satellite, Io, Europa, Ganymede, Callisto, Titan and Triton. Pluto is smaller than 7 satellites of different planets. And if you look at the image of Pluto, which was taken by Hubble Space Telescope, then you can see Pluto is surrounded by another object called Charon. Charon or Charon, দুভাবে উচ্চারণ করা হয়। তারপরে প্লুটোর পাশে আরো দুটো object in 2005 we had discovered, এগুলোর নাম হচ্ছে Nix and Hydra. So you can see near Pluto there are 3 more objects, Charon, Nix and Hydra. So it is a quadruplet, 4 objects together. And Pluto's arekta peculiar properties, Pluto's equator is almost right angles to the plane of its orbit. This is the last line. And some of you, if you know the concept of center of mass between two bodies, say M1 and M2 separated by a distance r, then for Pluto the center of mass is outside Pluto, between Pluto and Charon. So this is not true for other satellites and their mother planet. So it is a complicated system. And now we know its size is smaller than 7 satellites of our solar system. So some more problem came with Pluto. So these are some of the satellites. This is Io, Jupiter satellite. It has a lot of molten material, like molten silicate rock, and there are some sulfur, some fluid. So this is a satellite of Jupiter, which is more Earth-like, and another satellite which I will show, I think Ganymede. No, this is Titan. So you see, this is a picture of Titan and the surface of Titan, and
Titan is largest satellite. We are thinking for quite some time, but now we know Ganymede is larger. But Titan is bigger than Mercury and Pluto. But definitely there are 7 satellites which are bigger than Pluto. So people had hesitation whether we should still call Pluto a planet. You will see now more things to come. Hubble Space Telescope discovered Kuiper Belt object, KBO. What is Kuiper Belt? I had mentioned that intermediate period comets, they come from a region which is close to Neptune, and there is a belt, and that belt is called Kuiper Belt region. It is on the same plane, not like Oort cloud, which is a shell. So from there they come, and this was a hypothesis, some idea which was put by some people. Yes. Yeah. Yes, yes, very good question. Comets have atmosphere, asteroids do not have. So when a comet comes from Kuiper belt, it is really difficult to distinguish from asteroids. But asteroids have their orbits always between Mars and Jupiter, and Kuiper belt comets come from a region near Neptune. So if you study the orbit with a telescope, record their position every night, you can find out what is the distance of that object. Now you see our history. 1995, Hubble Space Telescope discovered Kuiper belt, and it also found Kuiper belt around other stars. So that way Sun is not something unique. Other stars also have Kuiper belt type ring. Then 2001, we discovered 880 kilometer size, which is size of Charon, an object, and it was named Varuna, some Hindu god. 2002, we discovered 1300 kilometer object, Quaoar, and it is at a large distance, 51 astronomical unit. Sedna was discovered. It had a highly elongated object and elongated orbit. So it goes up to 900 astronomical unit. After that, in 2005, we had the real blow because we discovered something whose name is Eris or Xena. You can see a photograph of the same object using Hubble Space Telescope, and this had a diameter which is bigger than 2400 kilometer, and it is at a distance of 97 astronomical unit. Now if we call Pluto a planet, why don't we call this Xena or Eris a planet? And it is 27% more massive than Pluto. So that was a kind of dilemma before us, whether we call Pluto a planet and then also call Xena a planet. And Hubble Space Telescope will tomorrow discover another object like this, which has a higher diameter than Pluto, more massive than Pluto, and we continue to recognize each of them planet. So that problem was there, and Pluto also had other small objects around it in its orbit. So there is a apex body with all the astronomers, and this is called International Astronomical Union, IAU. So IAU in its meeting in August 24th, 2006, it decided that we should not call Pluto anymore a planet, and the definition of a planet was again coined, saying that it must have cleared the neighborhood around its orbit. So from that definition, I have picked up this part. So this part, so you see, Pluto does not have a clear neighborhood because in the previous slide you had seen, because Pluto had 3 more objects around it. So we don't call
Pluto a planet. So this is a safe definition. We took out Pluto from the list of planets, and Pluto is recognized as the prototype of a new category of trans-Neptunian object, which is called dwarf planet. So this is what I was telling you earlier. So we have a new type of objects, and we call them dwarf planets. Like now Xena, Aries, Pluto, Quaoar, all these will belong to a different category. They are all trans-Neptunian objects. Pluto is not a planet, Pluto is a trans-Neptunian object. So this answers your question. You can see Kuiper belt is like a ring. It is like a ring, and Oort cloud is a shell. This is the inner Oort cloud, and everything, a shell around our solar system is the Oort cloud, and all the planetary orbits are here. You can see Sun and other planetary orbits. And then we have Kuiper belt. Neptune is somewhere here. Pluto will be sometimes here, sometimes inside. So this is how our solar system now looks like. So before 2005, whatever ideas we had about our solar system, that idea has undergone some changes, and this is our new concept of the solar system. So the simple idea which I have written on the top, unfortunately cannot be accepted anymore, because there are several moons. Moons means satellites larger than Pluto, and two larger than Mercury are there. There are many small satellites which might have started out their life as asteroids, and then they were captured by planet. Because you see, when we think about sun and moon, our own satellite, we do not know whether moon was created along with the earth, whether there was a single body from where the main part was carved out as earth and smaller part became moon. We have no idea. Sometimes we think that all the satellites around planets, they were probably the captured asteroids. So this is not very clear. So that's what we have written. There are many small moons, means satellites, which are probably started out as asteroids and later captured. Comets also sometimes lose their atmosphere, may behave like asteroids. And with subsequent revolution around sun, they settle down in the ecliptic plane. And Kuiper belt objects, KBOs, including Pluto, it does not fit this scheme very well. So we have coined a new term, double planet. So you had earlier dwarf planet, and now Earth-Moon system can be called a double planet, because we really do not know whether our moon was originally a satellite of Earth or not. So we have to now accept some of the new findings. Now what about the origin of solar system, the theory? I mean, what theory we have in our textbook, which explains all these things that I have discussed. In 18th century, Kant and Laplace had this concept, which I had told earlier. You had a central nebula. Nebula means loosely gravitationally bound collection of dust and gas. And then through this central nebula, some perturbation passed through, and then we had a central condensation where sun was formed, and in the nearby region, other planets formed in terms of some secondary condensation. This idea was later modified by Russian scientist Safronov in 1972. I will come in the next slide. But this Kant and Laplace's concept, which I had also discussed a few minutes back, it assumes there is a simple temperature gradient as you move out from the sun, the central star, temperature goes down, material density goes down, and you have formation of planets. So somewhere at intermediate distance, which is the location of Jupiter, you had the biggest size planet. But this theory
which was, okay, this is all what I have told. This theory cannot explain some of the concepts. Something has dropped. Okay. Some of our recent findings like Kuiper belt object, why there is a belt-like region after asteroid belt from where comets can come. These things cannot be explained. And why there is a Kuiper belt, a shell-like structure around the solar system, we cannot explain all that. And there is a modern version of it, which I said, Safronov, the Russian scientist. Original Russian work was published in 1969. 72, the English version was published. And according to this, Sun was born by gravitational collapse of a rotating nebula, and comets were formed in a region near Jupiter. Please. Hi. Yes, এটা খুবই ঠিক, এটা একটা বিরাট পপুলার কনসেপ্ট। মেনি পিপল সাজেস্ট দ্যাট জুপিটার জাস্ট মিস করেছে, ইট ইজ এ মিসড স্টার। আরেকটু বেশি ম্যাটেরিয়াল ডেন্সিটি হলে জুপিটার আরেকটা স্টার হয়ে যেত, তাহলে আমরা একটা ডাবল স্টার সিস্টেমের প্ল্যানেট হতাম। হ্যাঁ, এরকম একটা আইডিয়া আছে। এবং আমাদের গ্যালাক্সিতে অনেক জায়গায় দেখা গেছে প্ল্যানেটারি সিস্টেম হুইচ হ্যাড টু স্টার্স, দুটো স্টারের চারপাশে প্ল্যানেটগুলো ঘুরছে। এবারে ওই প্ল্যানেটগুলোতে লাইফ আছে কিনা সেটা আমাদের জানা নেই, জানার এখনও টেকনোলজি নেই। কিন্তু জুপিটার লুকস লাইক এ মিসড স্টার, কারণ জুপিটার যতটা রেডিয়েশন সান থেকে রিসিভ করে তার থেকে বেশি রেডিয়েশন সে ইমিট করে, সে বের করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় 1993-তে আমি আর প্রফেসর এনসি রানা, এখানে যদি সিনিয়র কেউ থাকেন হয়তো চিনবেন, উনি আইউকাতে ছিলেন। বেসিক্যালি ওনার হোম টাউন মেদিনীপুর। তোমরা হয়তো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের একটা বই পড়ে থাকবে, যোগ এন রানা, সেই এনসি রানা, ওনার সঙ্গে আমি কাজ করেছি পুনেতে। তা আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি যে কিভাবে উড ক্লাউডের জন্ম হতে পারে, কারণ সব কিছু টু ডাইমেনশনাল প্লেনে আছে, হঠাৎ করে উড ক্লাউড কী করে হলো। সো আমরা অ্যানবডি সিমুলেশন কোড রান করেছি। আমি আজকে সকালে তোমাদের স্যার ডক্টর নাগের সঙ্গে আলাপ করছিলাম, আমরা কিছু অ্যানবডি সিমুলেশনের কাজ করেছি। সেখানে দেখা গেছে যে জুপিটারের পাশে মঙ্গলের কাছাকাছি আরেকটা প্ল্যানেট থাকার কথা, কিন্তু সেই প্ল্যানেটটা ফর্ম করতে পারেনি বিকজ অফ দ্য স্ট্রং পারটারবেশন অফ জুপিটার। এবং জুপিটারের পারটারবেশন এত স্ট্রং ছিল, ডিউ টু দ্যাট পারটারবেশন small pieces of material were thrown out from the solar system, and as they were thrown out, they got captured in another region which is about 10 to the power 5 astronomical unit from sun, and that region is called Oort cloud region. Oort cloud নামটা পরে এসছে, কিন্তু সিমুলেশন বলছে 10 to the power 5 astronomical unit দূরে একটা রিজিয়নে, 3 ডাইমেনশনাল রিজিয়নে ওই স্মল পিসেসগুলো ওখানে গিয়ে ট্র্যাপড হয়ে গেছে। And that region later Netherlands astronomer identified as Oort cloud, as a cloud, and simulation showed that that point is the Lagrangian point between sun and rest of the stars in our galaxy. So this is how you can now explain. Somebody was asking me why Oort cloud is 3-dimensional, where Kuiper belt is a ring 2-dimensional. So that is the answer. জুপিটারের পারটারবেশন ওই রিজিয়ন থেকে সমস্ত কমেটগুলোকে বাইরে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, এবং সেগুলো গিয়ে একটা 3-ডাইমেনশনাল শেলে ট্র্যাপড হয়ে যায়। সেই শেলটাকেই আমরা পরবর্তীকালে উড ক্লাউড হিসেবে চিহ্নিত করেছি, এবং ওইখান থেকেই কমেটগুলো ছুটে আসে। সেটা আমাদের 1993 অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বলে ইউরোপিয়ান জার্নালের একটা পেপার ছিল, এবং সেটাতে আমরা দেখিয়েছি যখন উড ক্লাউডে কমেটগুলোকে প্লেস করানো হয় জুপিটারের থেকে, তখন ওই যে প্লেস করার যে মেকানিজম, ট্রান্সপোর্টেশন এফিসিয়েন্সি, আমাদের সিমুলেশন কোড বলেছে দ্যাট ওয়াজ
efficient only between 5 to 10%. বাকি 90%কে আমরা ওইখানে ট্রান্সপোর্ট করতে পারিনি। They left our solar system once for all. So from there some interesting work came out. Those comets which left our solar system once for all, what happened to them? We started asking that questions. And then we said, our present Oort cloud has 10 to the power 12 comets. So whatever had escaped into the interstellar medium or in our galaxy, these are 10 to the power 14 in number. And there is a concept called anthropic principle. Anthropic principle says that, see, we sometimes think that all the conditions are so favorable that our earth was created around sun at a particular distance so that existence of life was also possible. Now another group of scientists will ask, why we need everything so special for the creation of earth? Is not it a biased way of looking at science? তো সেখানে বলা হচ্ছে যে না, সান অ্যান্ড ফরমেশন অফ সোলার সিস্টেম শুড বি এ টিপিক্যাল প্রসেস। উই শুড নট এক্সপেক্ট এনিথিং আটিপিক্যাল, যে ভগবান আলাদা করে সোলার সিস্টেম আর্থকে সৃষ্টি করেননি। সোলার সিস্টেম বা সান আরও 10টা স্টারের মতোই গ্যালাক্সিতে সৃষ্টি হয়েছে। এবারে আমরা যদি সেই আইডিয়াতে বিশ্বাস করি, তাহলে ঠিক যেরকম সানের চারপাশে কমেট আছে, কমেট ঘুরছে, সান থেকে অনেক কমেট বাইরে পালিয়ে গেছে, দ্যাট শুড বি ট্রু ফর আদার স্টার্স। এবং ওই রকম একটা এস্টিমেট করে আমি আর প্রফেসর রানা আমরা বের করেছি যে আমাদের সোলার সিস্টেমের চারপাশে প্রচুর এরকম কমেট ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং সেই কমেটগুলো কোন স্টার থেকে অরিজিনালি বেরিয়েছে সেটা চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই, এবং সেই কমেটগুলোকে বলা হয় ইন্টারস্টেলার কমেট। They are all moving in our galaxy like Maxwell-Boltzmannian particles, free particles. They are not gravitationally bound to any star. অন্য স্টারের চারপাশেও কমেট আছে। একটু আগে আমি যেটা বললাম যে আওয়ার সোলার সিস্টেম ক্যানট বি আটিপিক্যাল, একটা অসাধারণ কিছু নয়, ইট ইজ টিপিক্যাল লাইক অল আদার স্টার্স। কাজে অন্য স্টারের চারপাশেও কমেট আছে, সেই কমেটগুলোকে বলা হয় এক্সট্রা সোলার কমেট। কিন্তু ইন্টারস্টেলার কমেট হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সেগুলো আমাদের গ্যালাক্সি থেকে পালিয়ে যাওয়া, আমাদের সোলার সিস্টেম থেকে পালিয়ে যাওয়া কমেট, যেগুলো গ্যালাক্সিতে আছে, এবং অন্য স্টারদের থেকেও পালিয়ে যাওয়া কমেট, সবাই মিলে একটা পপুলেশন সৃষ্টি করেছে যেটা আমাদের গ্যালাক্সিতে আছে, এবং সেগুলো চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি করে এদের চেনা যাবে? কারণ দে আর নট গ্র্যাভিটেশনালি বাউন্ড টু আওয়ার সান, সো দে উইল হ্যাভ এ হাইপারবোলিক অরবিট। রানায়ন যোগ বা গোল্ডস্টোনের বইতে তোমরা পড়েছো যে অরবিটটা গ্র্যাভিটেশনালি বাউন্ড থাকে না, তারা হাইপারবোলিক বলে চিহ্নিত হয়। সো দে হ্যাভ হাইপারবোলিক অরবিট। টেলিস্কোপ নিয়ে যদি রোজ আমি আকাশে কমেটের পজিশনটা স্টাডি করি, and then we fit into some equation, we can find out that this is hyperbola. So ওই হাইপারবোলিক কমেটগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্টারস্টেলার কমেট। কিন্তু যখন এই পেপারটা লেখা হয়েছিল 1993-তে, সেদিন পর্যন্ত আমরা কোনো হাইপারবোলিক কমেটের সন্ধান পাইনি। কিন্তু আমরা তখন বলেছিলাম যে এরা আছে, এবং যদিও এরা ধরা পড়েনি, কিন্তু আমরা একটা এস্টিমেট করেছিলাম যে অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টারস্টেলার কমেট, অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইন্টারস্টেলার কমেট 200 বছরে আমরা ডিটেক্ট করবই। কিন্তু 200 বছরের মধ্যে 150 বছর অ্যাক্টিভ কমেট রিসার্চ ওয়ার্কের চলে গেছে। So another 50 years we must detect one hyperbolic comet. And if we do not detect interstellar comets, implications are serious. Current solar system formation theory will be under questions. যদি ধরা না পড়ে তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে সোলার সিস্টেম ফরমেশনের যে থিওরি আছে সেটা ভুল, নয়তো আমাদের পজিশন ভেরি আর্টিপিক্যাল, এটা ভীষণ স্পেশাল। সান, সোলার সিস্টেম এগুলো ভীষণ স্পেশাল। কি করে এক্সপ্লেন করবো সেটা? তাহলে বলতে হবে ভগবান আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন সান অ্যান্ড অল দ্য প্ল্যানেটস সো দ্যাট লাইফ ইজ পসিবল। এবং ওই রকম একটা সময় ছিল যখন
আমাদের গ্যালাক্সিতে যে অন্য প্ল্যানেট আছে সেটাও একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে ছিল। কেউ বিশ্বাস করতেন না যে অন্য স্টারের চারপাশে প্ল্যানেট আছে। এরকম সময় শুধু স্টার নয়, আমরা বলছিলাম যে কমেটও আছে। এই যে লাস্টের লাইনটা আমি লিখলাম যে ইন্টারস্টেলার কমেটস আর নট এক্সোপ্ল্যানেট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ওয়ান স্টেপ নেক্সট ইন আওয়ার স্পেকুলেশন, যে শুধু শুধু প্ল্যানেট নয়, অন্য স্টারের চারপাশে কমেটও আছে এবং সেই কমেটগুলো গিয়ে ইন্টারস্টেলার কমেটের পপুলেশন রচনা করেছে। সেটা হচ্ছে আমাদের ওই 93-র কাজ, যে কাজের পরে আমেরিকান নিউজ স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ আমাদের কাজটাকে খুব প্রশংসা করেছিল, কারণ তখন এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। However, Akeson and NC Rana from Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, পুনে, তখন এটা আমরা একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছিলাম যে কেন এখনো ধরা পড়েনি, কিন্তু ইট ইজ ওভার ডিউ। 93-তে বলেছিলাম যে এরকম কমেট আমাদের ধরা পড়বেই। তারপর ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হলো 2017 সাল, প্রফেসর NC রানা বোধহয় 96-এ গত হয়েছেন। উনি RK মিশনের খুব একজন অ্যাক্টিভ সদস্য ছিলেন, আপনারা হয়তো অনেকে জানবেন, যদি মহারাজ থাকতেন উনি হয়তো খুব ভালো করে জানতেন। উনি RK মিশনের বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িত ছিলেন। সেই যুগে উনার বুকে পেসমেকার ছিল এবং কার্ডিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এতটা ডেভেলপ ছিল না, খুব করুণভাবে 96-এ উনার মৃত্যু হয়। তা রানাদা জানতে পারেননি যে 2017 সালে আমাদের যে প্রেডিকশন সেটা সত্যি বেরোবে। প্রথম এরকম একটা কমেট ধরা পড়ে হাওয়াই দ্বীপ থেকে ওদের টেলিস্কোপে, সেটা 800 মিটার্স লং। এটার নাম দেওয়া হয়েছিল ওumuamua হাওয়াইয়ান ভাষায় ফার এওয়ে ভিজিটার বা আই হেল ইউ ফার এওয়ে ভিজিটার। Comet Oumuamua, this is the spelling, Oumuamua. এটা পলিনেশিয়ান শব্দ, হাওয়াইয়ান শব্দ। কিন্তু এটা ডিসকভার্ড হওয়ার পরেও লোকের মনে অনেক সন্দেহ ছিল যে এটা কি সত্যি ইন্টারস্টেলার কমেট, কারণ ইন্টারস্টেলার কমেটের কনসেপ্টটা কেউ তখনও হজম করতে পারছিলেন না। তারপরেই এটা কমেট বরিসভ 2019-এর এই যে সেপ্টেম্বর 18, 2019 কমেট বরিসভ, আরেকটা কমেট এরকম ডিসকভার্ড হলো ইউক্রেনের আকাশ থেকে। সেটাও ইন্টারস্টেলার কমেট হিসেবে ধরা পড়লো। ইন্টারস্টেলার কমেট হিসেবে ধরা পড়লো মানে ওর অরবিটটা ছিল হাইপারবোলিক। না না, ওই কমেটটা খুব পিকুলিয়ার ছিল। এগুলো আমি যা বললাম এগুলো হাইপারবোলিক কমেট। এই যদি অরবিটাল প্লেন হয়, সব কমেট মোটামুটি এই প্লেনেই। তো ওumuamua এইভাবে ঢুকে এইভাবে বেরিয়ে গেছে, একদম ফুড়ে বেরিয়ে গেছে, মার্কারির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। যখন ঢুকলো তখনই কয়েকদিনের জন্য ছিল, তারপরে আমাদের টেলিস্কোপের রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেছে, ওর নিজস্ব আলো খুব কম ছিল। তারপর কমেট বরিসভের পরে আন্তর্জাতিক মহলে এটা নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেল। তখন স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ থেকে আমাদের রাত্রিতে ওরা ফোন করে আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল, বললো যে হ্যাঁ এই কমেট যেটা আজকে 26 বছর পরে যে কমেট দুটোকে আমরা ডিসকভারি করেছি, দিস ওয়ার প্রেডিক্টেড 26 years ব্যাক বাই 2 ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমার্স, Akeson and NC রানা। এবং যে লং স্পেকুলেশন ছিল, দিস ইজ কাম কারেক্ট। আর কারেক্ট হওয়ার অর্থ শুধু এটাই নয় যে জাস্ট ইট ওয়াজ এ স্পেকুলেশন, ইট টোল্ড দ্যাট উই আর কমফোর্টেবল উইথ দ্য থিওরিজ অফ সোলার সিস্টেম ফরমেশন। আওয়ার সান ইজ নট এ আটিপিক্যাল, একটা অসাধারণ কোনো স্টার নয়, সেটা আরও 10টা স্টারের মতোই। আনন্দবাজার পত্রিকার সুজয় চক্রবর্তী, উনি আমার রানাদা তো তখন ছিলেন না, আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়ে কাগজে ছাপলেন যে ভিন মুলুকের পাগলা ঘোড়া, এগুলো উনার দেওয়াই শব্দ।
আমার এটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, উনি সাংবাদিকতার লোক, ওনার মাথায় সুন্দর শব্দটা এসছে, পাগলা ঘোড়াই বলা যায়, কারণ কোনো ঘোড়া তার মালিকের যে আস্তাবল আছে সেটা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে যাওয়ার পরে এর কোনো আইডেন্টিটি নেই, ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার আরেকটা আস্তাবল আমাদের সোলার সিস্টেমে গিয়ে যখন ঢুকলো তখন একে আমরা ইন্টারস্টেলার কমেট হিসাবে আইডেন্টিফাই করলাম, কারণ আরেকটা আস্তাবলেও সে বাধা পড়বে না, সেটার মাঝখান থেকেও ফুরে বেরিয়ে যাবে, বিকজ ইট হ্যাজ হাইপারবোলিক অরবিট। তখন আরও দু একটা কাগজে নিউজ মিডিয়াতে এটা নিয়ে খবর বেরিয়েছিল। সো ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই হচ্ছে বরিসভ, দুটার এক্সেন্ট্রিসিটি তোমরা দেখতে পারো, এক্সেন্ট্রিসিটি 1.1995, 3.357। সো যারা গোল্ডস্টেন বা রানা যোগের বই থেকে পড়েছো, টু বডি প্রবলেম, সেন্ট্রাল ফোর্স প্রবলেম, when the eccentricity is more than 1, it indicates hyperbolic orbit. So what was due? These were discovered, two hyperbolic comets. Hyperbolic means interstellar comets. Acha, ebare how much time I have? I have time. Okay. So I will just tell you about some cometary expeditions. বলো। হ্যাঁ, কোনটা? ওমুয়ামুয়া? হ্যাঁ, 800 মিটার। এটা অ্যালংগেটেড বডি ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাও হতে পারে, আনডিটেক্টেড বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, এবং ওমুয়ামার পরে যেগুলোকে আমরা বলি আজকের ভাষায় কনস্পিরেসি থিওরি, অনেকে বলছিল এটা কোনো ভিন গ্রহের বা অন্য কোনো সভ্যতার লোকের পাঠানো স্পেসশিপ, সেগুলো চিন্তাধারাও ছিল তখন। কিন্তু বরিসভের পরে আর ওই ব্যাপারে কোনো কারোর মনে সন্দেহের অবকাশ থাকেনি। তবে এটা ঠিক, ওমুয়ামার মতো আরও এক দুটো কমেট আমাদের সোলার সিস্টেম দিয়ে বেরিয়ে যেতেও পারে। আমাদের ডিটেকশন টেকনোলজি নেই ওগুলো ধরার। 1985 থেকে কমেটের কাছে যাওয়া ক্লোজ ফ্লাইবাই শুরু হয়ে গেছিল। ইন্টারন্যাশনাল কমেটারি এক্সপ্লোরার ICE নাসা পাঠিয়েছিল 1985-এ কমেট গিয়াকোবিনি জিনার দিয়ে, ওটা বেরিয়ে যায় গিয়াকোবিনি জিনারের পাশ দিয়ে। 1985-86 ওই সময়টা আমি কমেট হেলি নিয়ে PhD করছিলাম আহমেদাবাদ PRL থেকে, এবং আমরা গ্রাউন্ড বেসড অবজারভেশন যা যা নিয়েছি সেই গ্রাউন্ড বেসড অবজারভেশন মানে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে থাকা টেলিস্কোপ, সেই টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা কমেট হেলি স্টাডি করেছি। এবং একই সময়ে 6টা স্পেসক্রাফট, ভেগা 1, ভেগা 2 রাশিয়ান স্পেসক্রাফট, গিয়োটো ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির স্পেসক্রাফট, সুইসেই অ্যান্ড সাকিগাকে জাপানিজ স্পেসক্রাফট, এগুলো কমেটের পাশ দিয়ে ক্লোজ ফ্লাইবাইতে বেরিয়ে যায়। তার মধ্যে ক্লোজেস্ট ছিল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির গিয়োটো, 596 কিলোমিটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরা কমেটের অনেক ছবি তুলেছে, অনবোর্ড স্পেকট্রোমিটার, কমেটের ডাস্ট গ্যাস এগুলো স্টাডি করেছে, কালেক্ট করেছে, অনবোর্ড মাস স্পেকট্রাম স্টাডি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সেগুলো থেকে ধরা পড়েছে যে কমেটের মধ্যে CHON, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের প্রচুর পার্টিকেল আছে, এবং এগুলো সাম অফ দেম আর ভেরি মাচ অর্গ্যানিক। স্ট্রাকচারাল স্টাডি করা সম্ভব হয়নি সেই যুগের টেকনোলজিতে, বাট এলিমেন্টাল কম্পোজিশন উই কুড স্টাডি। আমরা তখন ইন্ডিয়া থেকে PRL থেকে বেশ কিছু স্টাডি করেছিলাম, ডাস্ট সাইজ, কমেটের ডাস্ট সাইজ, কমেটের মধ্যে দেখা গেছে পৃথিবীতে যেরকম ভলকানিক ইরাপশন হয়, কমেটের মধ্যেও প্রচুর ইরাপশন হয়েছে, সেগুলো থেকে ওয়াটার বেরিয়ে এসছে, H2O, 90% ওয়াটার। সো লট অফ ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংস কেম ফ্রম আওয়ার ওয়ার্ক। দেন রিসেন্ট পাস্ট 1998-এ ডিপ স্পেস 1 কমেট বরেলির উদ্দেশ্যে যায়। 2001 সেপ্টেম্বরে, 2001 সেপ্টেম্বর, ইট collected photographs of Borelli and sent to us, which I will show in the next slide. Stardust একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাসা মিশন 1999-এ লঞ্চ হয়েছিল। 2006-এ
উইল টু, কমেট উইল টু, জার্মান ভাষায় ওরা উইল টু বলে, ওরাই এই কমেটটা ডিসকভার করেছিল, ওয়াইল্ড টু আদারওয়াইজ ইউ ক্যান সে। সে এই কমেটটা ওয়াইল্ড টু থেকে বা উইল টু থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করে পৃথিবীতে নিয়ে এসছে, ডাস্ট স্যাম্পল। ইট কালেক্টেড ফ্রম দ্য কমেট অ্যান্ড ইট সেন্ট ইট টু আর্থ। সেম স্পেস মিশন, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আর নাসার, প্রবাবলি রাশিয়া অলসো হ্যাজ দিস টেকনোলজি, একটা স্পেস মিশন যখন লঞ্চ হয়ে যায় দেন ইট ক্যান বি রিডাইরেক্টেড টু অ্যানাদার টার্গেট। তা ওরা কি করেছে, স্টারডাস্টকে দে রিডাইরেক্টেড। Where they redirected? They redirected to Comet Temple 1. কেন redirect করলো Comet Temple 1 এ? Because in between there was another space mission called Deep Impact Space Mission, যেটা 2004-এ লঞ্চ হয়েছিল 2005-এর জুলাই মাসে। তোমাদের হয়তো জন্ম হয়নি, 2005-এর জুলাই মাসে সেটা 370 কেজির একটা কপার বল কমেট টেম্পলের দিকে ছুড়ে দেয়। উদ্দেশ্য কমেট টেম্পলটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে। and if you break it then you can see the inner part of the comet. Why you want to see the inner part? Because it is believed comets contain the most pristine material of the solar system. এবারে কমেট যখন সূর্যের কাছে চলে এসে আউটার সারফেসটা অনেকটা প্রসেসড হয়ে যায় বিকজ অফ সোলার রেডিয়েশন। বাট ইফ উই ওয়ান্ট টু সি what was the material which was there at the time of formation of solar system, we must see the interior of the comet. So they hit the comet Temple 1 with 370 kg impactor, ওটাকে ভেঙে দিয়েছিল। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে প্রচুর এটা নিয়ে আপত্তি ছিল। যেমন আজকে যদি এই কলেজের সামনে কেউ একটা বিরাট চিমনিওয়ালা ফ্যাক্টরি খুলে দেয়, সবাই আমরা আপত্তি করবো, এটা দূষণ ছড়াবে। সৌরজগতের ক্ষেত্রে ওই চিন্তাটা ছিল, যদি একটা কমেটকে আমরা ভেঙে দিই, এরকম টুকরো টুকরো করে দিই, দ্য স্প্লিন্টার ইট উইল লিভ স্পেস ডেব্রিস, আর স্প্লিন্টার যেগুলো ভাঙা টুকরো যেগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে, সেটা এসে পৃথিবীতেও আঘাত করতে পারে। সোলার সিস্টেমের মধ্যে যে প্ল্যানেট, সান, আর্থ, মুন, এদের যে একটা ডেলিকেট ব্যালেন্স আছে, ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু নাসা সায়েন্টিস্টরা তখন কারোর আপত্তিতে কান দেয়নি, ওরা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে। They just hit the comet. There were a lot of protests. Now, after they hit the comet in 2005, this Stardust next mission, it was Stardust for Comet Will 2, Stardust next, February 2011, আবার ওই কমেটের পাশে গেছে, just to see what has happened after we had hit. It is something like you have killed somebody and after a few years you again go and see whether the person is still dead or alive, like this. আর এই ডিপ ইম্প্যাক্টকেও পরে রিডাইরেক্ট করে আরেকটা টার্গেটে পাঠিয়েছে, হার্টলে 2. দিস ওয়াজ অলসো অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট কমেটারি মিশন, হার্টলে 2. হার্টলে 2-র ব্যাপারে আমি বলবো, কারণ হার্টলে 2 কমেটটা আমি প্রচুর স্টাডি করেছি। Now, there are other space missions, for example, asteroid mission, Japanese asteroid mission, Hayabusa. এটা কমেট ইটোকাওয়াতে গিয়ে ওখান থেকে ডাস্ট নিয়ে এসছে, অস্ট্রেলিয়ান ডেজার্টে ডাস্ট ড্রপ করেছে, সেই ডাস্টগুলো আমরা স্টাডি করেছি, আমরা অনেক কিছু জেনেছি। কি জেনেছি এক্স্যাক্টলি এগুলো আমি বলছি পরের স্লাইডে। আর অফ লেট, দ্য লেটেস্ট ওয়ান ইজ রোসেটা স্যাম্পল মিশন অন কমেট সিজি চুরিয়ামভ গেরাসিমেনকো, দুজন ইউক্রেনিয়ান অ্যাস্ট্রোনমারের নামে এই কমেটের নাম। এগুলো সব জুপিটার ফ্যামিলি কমেট। এই রোসেটা মিশনে আমি খুব অ্যাক্টিভলি ফ্রেঞ্চ সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির হয়ে কাজ করেছি, তার কিছু রেজাল্ট আমি ডিসকাস করব। তার আগে বরেলির একটা ছবি, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, এরকম দেখায় কমেট নিউক্লিয়াসকে, কারণ স্পেসশিপগুলো ফ্লাইবাইগুলো খুব কাছে গেছিল, যার জন্য অ্যাটমসফিয়ারকে ভেদ করে এরা ছবি তুলতে পেরেছে। এবারে উইল টুর একটা ছবি হচ্ছে এই যে কমেটের ডাস্ট নিয়ে এসেছিল আমেরিকান ডেজার্টে, যেটাকে ড্রপ করেছে, সেটার ছবি হচ্ছে এই ডাস্টের ছবি, 2 মাইক্রন সাইজের একটা ডাস্ট। সো ইট ইজ এ কমেট পার্টিকল, অ্যান্ড পার্টিকল ইজ মেড আপ অফ সিলিকেট মিনারেল।
যেটা জেম ফর্মেও পাওয়া যায়, পেরিডট নাম হিসাবে জেম ফর্মে আমরা ইউজ করি। এটা একটা পার্টিকল, বাট ইট ইজ অল ক্রিস্টালাইন। আমরা যদি ভাবি কমেটগুলো সোলার সিস্টেমের একদম এক্সটেরিয়র পার্টে তৈরি হয়েছে, তাহলে ওখানে ক্রিস্টালাইন ম্যাটেরিয়াল আশা করা যায় না। It is not expected to have any crystalline material in the farthest part of the solar system, because the temperature was so low, you cannot have this type of crystalline material. This type of crystalline materials can be produced only near the sun, in the inner part of the solar system, because you need very high temperature. But in a comet having a material which is crystalline in nature, this was a very big challenge to the saffron of solar system formation model. কারণ কমেটগুলো এত দূর থেকে আসছে, কিন্তু এতে কি করে ক্রিস্টালাইন পার্টিকেল পাওয়া যায়? সো দিস ওয়াজ এ কোয়েশ্চেন আফটার দ্য স্পেস মিশন, স্টারডাস্ট মিশন। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য আদার কোয়েশ্চেন্স? আই উইল পুট ওয়ান বাই ওয়ান। আচ্ছা, এটা ডিপ ইম্প্যাক্ট মিশনের ছবি, আপাতত আমি স্কিপ করছি, কারণ these are all descriptive. You can see the picture of comets, their nucleus. And এই যে টেম্পল ওয়ানের ঘটনাটা বললাম, টেম্পল ওয়ানকে হিট করেছিল 270 কেজি ইম্প্যাক্টার দিয়ে, সেগুলোর কিছুটা ডেসক্রিপশন আছে। বাট মেইন কনসার্ন ইজ হার্টলে 2, which I studied with the European scientist, about which I shall discuss now. আচ্ছা, এটা হচ্ছে রোসেটা মিশন। রোসেটা মিশনের ব্যাপার হচ্ছে, রোসেটা একটা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির স্পেস মিশন, যেটা কমেট চুরিয়ামভ গেরাসিমিঙ্কোর পাশ দিয়ে গেছে। নভেম্বর 2014-তে ফিলে বলে একটা ল্যান্ডারকে ড্রপ করা হয়েছে ফ্রম দ্য স্পেসশিপ। এ ল্যান্ডার ওয়াজ ড্রপড অন দ্য কমেট সারফেস। কিছুদিন আগে চন্দ্রায়ন 3-র ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, অনেকে হয়তো আমরা টিভিতে দেখেছি কি করে ল্যান্ডার ড্রপ করা হয়েছে মুনের পিঠে। এরা কমেটের পিঠে ল্যান্ডার ড্রপ করেছে। ওই সময় আয়ুকার অবজারভেটরি থেকে, আয়ুকা গিরাবলি অবজারভেটরি, হিমালয়ান চন্দ্রা টেলিস্কোপ, আর ফ্রান্সের হতে প্রভিন্স অবজারভেটরি, OHP অবজারভেটরি দি হতে প্রভিন্স, এগুলো থেকে আমরা কমেটকে মনিটর করেছি যখন স্পেস শিপ আর ফিলে গিয়ে ওটার সঙ্গে ইন্টারেক্ট করেছে। সো দিস ইজ এ পিকচার অফ কমেট চুরিয়ামভ গেরাসিমিঙ্কো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রোসেটা স্পেসক্রাফট। An image was taken by the Philae. Philae was being dropped and there was a camera. So camera could take the picture of the comet Churyumov-Gerasimenko and the Rosetta. Two interesting picture. Some description, some numbers you can read from here. তারপরে মজার ব্যাপারটা হয়েছে, যেটা আমি বলবো, we all know hydrogen. Hydrogen has one proton surrounded by one electron. But if we have one proton and one neutron at the nucleus, what do we call it? Deuterium. So there is some ratio between deuterium and normal hydrogen. Normal hydrogen is also called protonium. There is another name. So there is a D2H ratio. So we have the D2H ratio, something like 10 to the power minus 4 for Earth. আর যতগুলো অ্যাস্টেরয়েড আছে তার D2H রেশিও এরকম। এবারে একটু আগে আমি যেরকম বলেছিলাম যে কমেটের মধ্যে আমরা কোনো ক্রিস্টালাইন ম্যাটেরিয়াল আশা করতে পারি না, ইফ উই গো বাই কারেন্ট থিওরি অফ দ্য ফরমেশন অফ সোলার সিস্টেম। অনুরূপভাবে পৃথিবীর পিঠে যে জল আছে, 3 ভাগের 2 ভাগ জল, সেই জল পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ পৃথিবীর যে দূরত্ব সূর্য থেকে, ওই দূরত্বে যে টেম্পারেচার হবে ভূপৃষ্ঠে, ওই টেম্পারেচারে ওয়াটার ক্যানট ফর্ম অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ। All the water that you see on earth came from outside.
You have any question? Okay. So where from this water came? This is a long puzzle for the scientists and solar system communities. অ্যাস্টেরয়েডের D2H আর্থের কাছাকাছি, আমরা বলতে পারি যে ওয়াটার কেম অন আর্থ থ্রু দ্য অ্যাস্টেরয়েডস. It is okay, we can accept this, but you need many encounters, impact with the asteroids, because asteroids are small in sizes, their total water content is much less. So you need frequent collision with the asteroids to explain the amount of water that you have on Earth. এবারে যখন আমরা হার্টলে 2 ডাটা নিয়ে কাজ করেছি, কমেট হার্টলে 2, Comet Hartley 2, for which we had the spaceship encounter, and I said we had many observations from Ayuka telescope, Himalayan Chandra telescope. So Hartley 2 নিয়ে যখন আমরা কাজ করেছি, what we found, D2H ratio measured for 11 comets, showing wide range of values. Only for Jupiter family comet, Hartley 2, the ratio matched the terrestrial ভ্যালু. এটা 2011-তে সায়েন্স বলে একটা নাম করা আমেরিকান জার্নাল আছে, অনেকে হয়তো তোমরা জেনে থাকবে. সায়েন্স ইজ ভেরি ফেমাস, লাইক নেচার ইজ ভেরি ফেমাস. নেচার ইজ পাবলিশড ফ্রম গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড সায়েন্স ইজ পাবলিশড ফ্রম আমেরিকা. সো দিস ওয়াজ এ নেচার পাবলিকেশন ইন 2011. তারপরে সায়েন্স পাবলিকেশনটা আসছে, এটা আমি আগে বলে ফেলেছি, উইল কাম টু দ্যাট. সো 2011 নেচার পাবলিকেশন, হার্টগ এটল, হার্টগ এবং অন্যান্য সায়েন্টিস্টরা এটা পাবলিশ করেছেন. এবং এটা পাবলিশ করার পরে, নেচারের এই পেপারটার পরে একটা হইচই পড়ে যায় বিজ্ঞানী মহলে, যে ঠিক আছে আমরা এবার এক্সপ্লেন করতে পারছি. অল দ্য ওয়াটার দ্যাট উই হ্যাভ অন আর্থ দে কেম থ্রু দ্য কমেটস, বিকজ হার্টলে 2 D2H রেশিও, হার্টলে 2 D2H রেশিও আর্থের যে D2H রেশিও আছে তার সঙ্গে ম্যাচ করছে. সো এক্সেলেন্ট, আওয়ার অরিজিন অফ ওয়াটার অন আর্থ ওয়াজ এক্সপ্লেইন 2011, মাইন্ড দ্যাট. হ্যাঁ, সেটা একটা টেন্টেটিভ এক্সপ্লেনেশন. সো কমেটস ব্রট দ্য ওয়াটার, কারণ অ্যাস্টেরয়েড জল নিয়ে এসছে, এটা অনেকটা কষ্টকল্পিত. অ্যাস্টেরয়েডের টোটাল মাস অনেক কম, আর প্রচুর এনকাউন্টার দরকার. এত এনকাউন্টার যদি অতীতে অ্যাস্টেরয়েডের সঙ্গে হয় আমাদের, তাহলে হয়তো পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী থাকবে না. যেমনটা 65 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে হওয়ার ফলে সব ডাইনোসর পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে. সো এটা অনেকটা কষ্টকল্পিত, কিন্তু হার্টগের এই ফাইন্ডিংটা 2011 নেচার পাবলিকেশনের পরে দেয়ার ওয়াজ এ রিলিফ. ওকে, কমেটস ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য অরিজিন অফ ওয়াটার অন আর্থ. কিন্তু প্রবলেমটা বাঁধলো আফটার Rosetta mission, another publication in Science 2014. Rosetta mission কি পেল, যে for another Jupiter family comet, you see for comet Churyumov-Gerasimenko. Rosetta mission মানে it is a space mission by European Space Agency where the spaceship went to comet Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenkoর ক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা, কোথায় Churyumov-Gerasimenkoর ডাটা? CG, Churyumov-Gerasimenko. তার মানে আমাদের এগুলো বলতে বলতে আমার জল তেষ্টা পেয়ে গেছে. ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যে 2011-তে বলা হয়েছে যে সব জল পৃথিবীতে কমেট থেকে এসছে. 2014-তে আবার বলা হলো না না দাঁড়াও সাবধান, জল হয়তো কমেট থেকে আসেনি, কারণ Churyumov-Gerasimenko D2H is quite different from that of Earth. So that is a big shock again we got after this space mission. So it tells the water I am drinking. In 2011 it was told it came from comets. 2014 it was told no, it did not come from comets. Wait, probably it came from asteroids. So this is what happened after all these space missions. ব্যাপার হচ্ছে these $1 billion or €1 billion space missions which we sent to the comets,
They answered many of our questions, but they also opened up new questions for the mankind to answer. এগুলো হচ্ছে কিছু আমাদের ডাটা যেগুলো আমরা মানে যে সমস্ত কমেট উড ক্লাউড থেকে এসছে, যেমন এটা একটা উড ক্লাউডের কমেট গারাড, তার D2H রেশিও কি হতে পারে? ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম হার্টলে, কিন্তু এটা এতটা দূরে নয়। ইট ইজ বিটুইন চুরিয়ামভ গেরাসিমিঙ্কো অ্যান্ড হার্টলে। তা আমরা ওই ফ্রেঞ্চ টিমের সঙ্গে আমি অনেক কাজ করেছি যে উড ক্লাউড ফ্যামিলি কমেটস আর জুপিটার ফ্যামিলি কমেটসের মধ্যে কোনো ডিসক্রিমিনেটর পাওয়া যায় কিনা, যে এদের D2H রেশিও আলাদা, এদের পার্টিকুল ক্রিস্টালাইন না অ্যামরফাস, এগুলো দিয়ে এদেরকে আলাদা করা যায় কিনা, কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি। উই কুড নট ফাইন্ড এনি ডিসক্রিমিনেটর। সো দিজ আর সাম অফ আওয়ার রেজাল্টস ফ্রম আইউকা টেলিস্কোপ। এগুলো আইউকা টেলিস্কোপের ডাটা ইউজিং পোলারাইজেশন ম্যাপ থেকে আমরা ডাস্টগুলো স্টাডি করার চেষ্টা করেছি, যে ডাস্ট থেকে ক্রিস্টালাইন অ্যামরফাস চিহ্নিত করা যায় কিনা সেগুলো। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের কিছু কাজ। এটা অ্যাকচুয়ালি পিএইচডি স্টুডেন্টদের জন্য, যদি কেউ এই লাইনে কাজ করে। জুপিটার ফ্যামিলি কমেট, JFC জুপিটার ফ্যামিলি কমেট আর উড ক্লাউড কমেটের মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করার মতো কোনো প্যারামিটার আছে কি না সেগুলো নিয়ে কাজ হয়েছিল। এগুলো পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন জার্নালে ছেপেছি। অ্যান্ড দেন হোয়াট উই গট, নো সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স হ্যাজ বিন অবজার্ভড বিটুইন হার্টলে অ্যান্ড গারাড। হার্টলে হচ্ছে জুপিটার ফ্যামিলি কমেট, গ্যারাড হচ্ছে উড ক্লাউড কমেট। আমরা ওইখানে ছেড়ে দিয়েছি যে ডিসক্রিমিনেট করা যাচ্ছে না। এবারে যারা থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট ওয়ার্কিং অন দ্য ফরমেশন অফ সোলার সিস্টেম, আই এম অ্যান এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, আমি অ্যাস্ট্রোনমার, ডাটা কালেক্ট করি টেলিস্কোপ দিয়ে। ওনারা যখন স্পেস মিশনের পরে সমস্ত কিছু সামারাইজ করলেন, আচ্ছা, ওনারা যখন স্পেস মিশনের পরে সমস্ত কিছু সামারাইজ করলেন, ওরা বললেন যে ওয়াটার হ্যাজ এ মিক্সড অরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ডিসক্রিমিনেটর বিটুইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ কমেটস। এই স্পেস মিশনগুলি ছাড়াও আরও কিছু স্পেস বেসড স্টাডিজ হয়েছিল, বিকজ সাম অফ দ্য মিশনস হুইচ আর লঞ্চ ফর এ ডিফারেন্ট পারপাস, they were also made, they actually had a flyby, comet flyby. So I have listed some names. Even India's Mangalyaan had studied comet MOM. Now we are waiting for some future space mission. Japanese space mission Destiny, they are looking for a suitable target, and maybe next year 2025 it will be launched. 2025 expected to be launched. There is a Chinese space mission Zhenghe. This probably will be launched in 2025. Even in this case the target is not very clear. Here also target is not well decided. They are waiting for a suitable target, but both of them probably are aimed at studying Jupiter family comets. Only ESA's next space mission Interceptor, they want to study a Oort cloud comet, or as I said, Oort cloud comet is a pristine comet, so they will study a pristine comet. Now challenges to study a Oort cloud comet is that, as I was telling while answering some of you, the Oort cloud comet gulo, they are not contained in Earth's plane, so they just cut through Earth's plane. Now to study this type of comets, nobody has the technology. European Space Agency প্রোগ্রামই হোক, নাসার প্রোগ্রামই হোক, আমাদের অরবিটের বাইরে যে সমস্ত সোলার সিস্টেম অবজেক্ট আছে ওইগুলোকে টার্গেট করা আমাদের টেকনোলজি অ্যালাউ করে না। শুধু যে প্লেনে সবকটা প্ল্যানেট ঘুরছে ওই প্লেনেই আমরা স্পেসশিপ পাঠাতে পারি। ফ্রম দ্যাট প্লেন উই ক্যানট সেন্ড এনি স্পেস ক্রাফট। But this time ESA is planning, and they plan to launch in 2029. So those who are interested may read a paper by Snodgrass and Jones, 2019. The details of this will be there. 2029 will be the time when
many of you, excuse me, will be doing your PhD. So it will be an interesting program for you to pursue. Now, this is what I wanted to say. এই যে স্পেস মিশনগুলো হলো, what we have learned, comet contains particles which carry signatures of both outer part of solar nebula, মানে interstellar medium, মানে medium between two stars, and inner part of the solar system. কারণ ইনার পার্টে আমরা ক্রিস্টালাইন ম্যাটেরিয়াল পাই। কিন্তু এবারে আমরা কমেট স্টাডি করে কি দেখছি যে পার্টিকেলগুলোর মধ্যে অ্যামরফাসও আছে, ক্রিস্টালাইনও আছে, and there is a thorough mix up. In case of water also we have seen there is diverse origin. অ্যাস্টেরয়েড থেকেও জল আসছে, কমেট থেকেও জল আসছে, তো আমরা বুঝতে পারছি না। We have many questions, and if you are interested, you can read a paper in 2016 in Scientific American, The Violent Biography of Solar System. এখানে অথার্সরা সামারাইজ করেছেন, কিংবা you can read this very recent paper, Snodgrass et al. 2022. Here, এরা পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার মিশন নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, কিন্তু পাস্ট মিশন থেকে আমরা কি কি জানলাম, কি কি শিখলাম, আর ফিউচার মিশনে কি কি সায়েন্টিফিক অবজেক্টিভস থাকবে, এগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে। সেখান থেকেও আমরা দেখতে পাই যে সোলার সিস্টেমের যে ফরমেশন, যেটা সাফরানফ মডেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা হয়, বোধহয় কেন সেই মডেল আর কাজ করবে না। কারণ ইন পাস্ট, in the origin and evolution of the solar system, there was a thorough mixing. The material in the inner part of the solar system went to the outer part থেকে inner part এ এসছে। তার জন্যই সায়েন্টিফিক আমেরিকানের পেপারটার নাম দেওয়া হয়েছে দ্য ভায়োলেন্ট বায়োগ্রাফি অফ সোলার সিস্টেম। So if you are interested, you can read that. And I am slowly summing up. See, already there are many issues to be understood about our solar system. What is the origin of the solar system? It is generally agreed that it condensed from a nebula of dust and gas, but details are not clear, because as I said, Venus, Pluto, their spin axis is just opposite to their orbital direction. So these are some of the details we have not explained. And even without explaining these details, we are landing into various problems. How common are planetary systems around other stars? We do not know. My work with Rana, we tried to claim that this should be common because now we are observing interstellar comets. There is now good evidence of Jupiter-sized objects orbiting several nearby stars. Some of you had asked, yes, Jupiter is a failed star, because many other stars also show Jupiter-type large planet, and some of them are almost a star. The line of difference is that a star will have its own thermonuclear reaction. So if Jupiter has thermonuclear reaction, if Jupiter had it been more massive, Jupiter thermonuclear reaction shuru hoye jeto interior, then it would have been called a star. So some stars, nearby stars have Jupiter-like object. And then the big question is, what conditions allow the formation of terrestrial planets? And it seems unlikely that Earth is totally unique. Is Earth really unique? We do not know. Now we have got evidence of planets around other stars, but we are not sure whether any of these planets is like Earth, where life can sustain. So life elsewhere in our solar system? If not, why Earth is special? Is there life beyond the solar system? Intelligence? So this particular question, is there life beyond the solar system? Group of scientists, they believe that life is not unique to Earth. Life is probably there everywhere in our solar system, even everywhere in the galaxy. And it just came from outside onto Earth. And this particular concept is called panspermia. If you Google panspermia, you will get many concepts, and in that Wikipedia article on panspermia,
you will find the name of a scientist, a British scientist of Sri Lankan origin, Chandra Bikram Singhe. So Bikram Singhe has worked on panspermia, and after my work with Rana got published, Bikram Singhe is the director of Cardiff Center for Astrobiology in UK. He invited me to talk about this interstellar comets, and he found this idea very useful for him because interstellar comets are now like messengers. From any part of the galaxy, it can bring material to Earth. And also from solar system, our solar system, it can take material to other part of the galaxy. So life can travel from one part of the galaxy to another part. So is life a rare and unusual or even unique event in the evolution of the universe? Or is it adaptable, widespread, and common? So these are the standard questions which we have since the time of Greek philosophers. And now after the space missions spending billions of dollars or euro, we understood some problems, but we have now new set of questions. And these are for you to study and answer. Huh? About intelligence. এটা আমি এক কথায় কিছু বলতে পারবো না whatever I know it has to be told in terms of another lecture. ড্রেকের ইকুয়েশন তো এক কথায় কিছু বলতে পারবো না, এটাতে অনেক পয়েন্ট আছে যেগুলো ইন ডিটেলস এক্সপ্লেন করা হয়নি, কে কি ভাবছে এই ব্যাপারে। Like what you have asked, I also have the same question. I also don't know. Some popular idea is also there. It says, you see, there are no reasons why we do not have life in other planetary systems. Planetary system bolte ami solar system er baki planet gulo bolchi na, planets around other stars, we should have life there because formation of sun is not something unique. It is a typical process, formation of sun and formation of planets. Now some people say even if there is life in other planets, we don't see them. This is called where are they problem. This is a where are they. It's a standard problem. Where are they? We don't see them. Now, some astronomers say even if we have civilization, this civilization has a typical lifetime of some tens of thousands of years. মানে একটা civilized society 10,000 থেকে 20,000 বছর বাঁচতে পারে। কেন পারে না? A group of scientists believe as you develop yourself in terms of technology, you also develop the key which can destroy yourself within fraction of seconds. We are almost attaining that stage. Either we will overexploit our mother earth, our environment, we will destroy ourselves, or we will have the weapons of mass destruction. Now we have that. We are very technologically advanced. After 50 years, our next generation will say we are technologically very, very advanced. But at the same time, maybe a kid will have some instrument to, trigger one weapon of mass destruction. You do not know. You can do that. I mean, in my mobile, I can control some power plugs in my house, which is in Silchar, through which I pump water through the reservoir upstairs. I know if I just click it here, water will be pumped up. Then somebody has to go there and stop it. Suppose instead of water pump, I connect a bomb there. So today technology had got advanced to that level. That's why some astronomers think that we have already created the key for our total destruction, which will take just few seconds to destroy ourselves completely. So a civilization cannot last longer than 10,000 years to 20,000 years.
That's why we don't see advanced civilization everywhere in our galaxy. After 10,000 years, it will die. It will have its own death. Today in the morning with your principal, we are discussing this, that we are just destroying ourselves through our civilization. But how long this process will continue? Probably this has a characteristic time scale after which it will just destroy itself. So this probably can answer some of the queries, Drake's equation, why there are no civilizations that we detect. Because if everything is all right, our galaxy should be teeming with civilization, thousands of civilizations. Like you fly from Kolkata to Delhi, you see every 1 minute from the flight, in the evening if you fly, cities and lights. I had flown say 20, 30 years back. I don't imagine seeing so many lights, so many cities are there, one after another. Durgapur, Asansol, like this, Ranchi, one after another. So our universe, if we put a telescope anywhere, a radio telescope, from everywhere you will find radio signals are being sent by civilized planets. But we don't see that. So I cannot tell you anything more than that. This is something to be explained. And this is all. Stardust and Rosetta mission, what I was telling, crystalline and silicate D2H ratio, interstellar models. So last line is important to you. Rest of the things we have discussed. Any model of solar system formation should explain all the above. And in the conclusion, I would say that new theories are needed to explain recent observations. So maybe if new theories of solar system formation tells that it is not possible to have Earth-like planets around other stars, then also your question can be answered. So I think I have come to an end of my talk. Thank you. And collapse hote million years. এটা স্টার ফরমেশনের টিপিক্যাল টাইম স্কেল। একটা নেবুলা থেকে সেন্ট্রাল স্টার বলতে যেখানে থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন সম্ভব হয় মিলিয়ন ইয়ার্স লাগে। এটাকে আমরা স্টার ফরমেশনের টাইম স্কেল বলি। সূর্যের বয়স 4.5 বা 4.6 বিলিয়ন ইয়ার্স, কিন্তু ফর্ম হতে মিলিয়ন ইয়ার্স লেগেছে একটা নেবুলা থেকে। আমার ইমেল আইডি আছে, any of you if you have questions can write to me. ঠিক আছে, ধন্যবাদ ডক্টর নাগ। আছে আমি যাচ্ছি। we should give another big hands for Professor Sen for exposing us towards such a big area of planetary astrophysics and solar physics. And actually I was
I was another audience actually, just beside you, and it is quite attractive and quite lucid for me too. Now, after this lucid presentation of Professor Sen, from our perspective too, we should give our heartful thanks to him, because I am sure that many of our students will have a new window in their life from your presentation. Now, apart from that, from the formal to complete our formalities, also, but just not for our formalities, we should thanks from the part of our organizers, that we should give a big thank for the students who are present here, and patiently they are listening this type of talk at the fag end of this day. That's quite astonishing, quite appreciating, I think. And also, I must thank from the part of the organizers, our departmental members, including the teaching and also the supporting members of our department, because it's almost 5 o'clock now, so they patiently waited, and particularly the supporting staffs are waiting to wrap up all these things. So a big hand for them too. I should express our gratitude to the technical members of our college outside our department, because some of them are also present here to lend their support. Otherwise, we couldn't organize such a program. So give a big hand for them. And ultimately, our principal Maharaj, he's always our patron in this academic endeavor. But actually, we don't have to give him a thanks. It's a very cliche thing. But we must tell that unless we had his continuous support and continuous motivation to arrange such talks, it won't be possible for today and also in other days like this. আমি যেটা বলবো যেটা হচ্ছে যে তোমরা অনেকেই এখানে অনেক শুনলে, অনেকেই আমি যেটা বলছিলাম যে নিশ্চয়ই তোমাদের জীবনে একটা নতুন জানলা খুলে এলো, তাদের মধ্যে অন্তত কেউ প্রফেসর সেনকে এরপর একটু বিরক্ত করবে। সেন্ডিং ইমেলস, মোস্টলি বাই সেন্ডিং ইমেলস, অ্যান্ড প্রফেসর সেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে যদি 2-3 জন মাস্টার স্টুডেন্টসও তারা যদি তাদের মাস্টার থিসিসের জন্যে প্রফেসর সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, উনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন তাদের সাহায্য করতে। ঠিক আছে, now I have to announce the formal end of this talk.